హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వారం రోజుల్లో నేను పెట్టే వీడియోస్ నుండి ఒక వీడియోని సెలెక్ట్ చేసి యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? లైనింగ్ పై క్లాత్ రెండు కలిపి పెట్టేశాను. మోడల్ చేసుకోవడానికి ఈ క్లాత్ లూజు 9, పొడవు 12, పొడవు 13 అంగుళాలు, అంటే వాళ్ళకి 12 సరిపోతుంది. చంకదింపు 5, షోల్డర్ 5, మెడవెడల్పు 2, మెడదింపు 9. ఇలా స్క్వేర్ షేప్ తీసుకుని ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఈ మోడల్కి పలక మేడ ఇవ్వాలి. మోడల్ స్టిచ్చింగ్లో చూపిస్తాను. ముందు మొత్తం లైనింగ్ అంతా యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మెడకు గోటు వేసుకోవాలి. ఈ మూల కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకోకపోతే పలక షేప్ అనేది తిరగదు.
ఓకే, ఇలా షో బటన్స్ కానీ లేదంటే మామూలు బటన్స్కి ఈ క్లాత్ని చుట్టేసి కానీ ఇలా పెట్టి వేసుకుని కుట్టుకుంటే చాలా అందంగా ఉంటుంది అనమాట. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.